Hello student. In last lecture we studied integrated rate law for first order reaction, graphical representation of first order reaction, then half life of first order reaction and graphical representation of half life. Okay, now in this lecture our next point is integrated rate law for gas phase reactant. Integrated rate law for gas phase reactant. Gas phase reactant. Now let's see in previous year textbook there are only two integrated rate laws. Integrated rate law for first order reaction and integrated rate law for zero order reaction. Okay, there are only two integrated rate laws. These are the two important points. But now, in this year, the new point is added in our syllabus, that is integrated rate law for gas phase reactant. Okay, let's see about in details. So, here are the equation, that is reactant A is converted into product B and C, because A, B, C are consist gaseous phase. A, B, C consist gaseous phase. Generally, I am dealing only gas phase reactant. The maybe sometimes the value of the phase of B and C may change. That is in case of liquid. Okay, so I am dealing only integrated rate law for gas phase reactant. The stoichiometric coefficient of all reactant and product is 1, 1, 1. Okay. Now let us move to the initial pressure at time 0. Initial pressure at time 0. T is equal to 0. Suppose I am taking just a letter, that is symbol of pressure is P. Initial means P1. Okay. Then what is the value of initial pressure of product? That is equal to 0, because reaction is not starting yet. Point to be remembered that in case of concentration we always write in same manner. Okay. Now after time t, then it will becomes final pressure as reaction start. In this point T is equal to 0, hence reaction is not starting yet. Then as reaction start, pressure fall down, that is pressure is decreases. Okay, then final pressure will be, I am writing here PA, then final pressure will be PA at time T. Let us say T is equal to 1 hour, 2 hour, 3 hour and etc. So, what is the value of final pressure of product B and C? Okay, we have to calculate the value of final pressure of product B and C. First of all, we see, point to be remember that I am writing here, in case of concentration, the initial concentration, that is A0 at time is equal to 0. Okay, concentration of reactant is decreases, it will becomes 80 at time t. Okay, now what is the value of 8? I am writing here, suppose we have initial concentration 10 molar and concentration that is decreases to 5 molar. The value of A0 is 10 molar, the value of 80 is 5 molar. 80 means final concentration, A0 means initial concentration. Then what is the alternative way to express AT? Okay, I am using alternative way to express AT. So AT is equal to, I am writing here 10 minus 5, that is equal to 5. Okay, then value of AT is equal to 5. But I am alternately writing in that manner 10 minus 5. Okay, so what is the value of 10? 10 it is the initial concentration of reactant, that is AT is equal to A0 minus what is the value of 5? It is
denoted by X. So these are the point I am giving to concentration point, because concentration term used in case of liquid and generally solid phase reactant. In case of gas phase reactant, we have to use initial pressure and final pressure, because you know the gases, properties of gases exert pressure. So you have to use initial pressure and final pressure. Okay, so at that point, this is the reminder. So what is the value of PA? The value of PA is equal to initial value of pressure, that is P1 minus X. P1 minus X. Okay, same आहे. P1, it is the value of 10. Suppose P1 is a value of 10. Pressure decreases. P1 is the value of 10 atm pressure. Then pressure decreases to 5 atm. How to alternatively writing here? PA is equal to 10 minus 5. So answer is 5. What is the value of 10? That is initial pressure of gas, that is P1 minus 5. 5 means the value of X. Okay, so answer must be 5. Okay, so then what is the value of product B and C in that given equation? So let us say, what is the value of B? It is equal to X. It is equal to X. And what is the value of C? It is equal to X. Please remind that in concentration point, the concentration of reactant decreases, concentration of product increases. So if concentration of reactant is decreases by 5 molar, then concentration of product is increases by 5 molar only. Okay, reactant चे 5 कमी झाले तर product चे 5 वाढणार आहे. ओके, सो X म्हणजे pressure is decreases in 5 atm. So pressure of reactant is decreases to 5 atm. Then pressure of product increases to 5 atm only. Okay, that is इथून X कमी झाले म्हणजे गेले कुठं, कॉन्सन्ट्रेशनचे जसं कमी होऊन प्रोडक्ट मध्ये गेले, बरोबर, तसं प्रेशर कमी झालं रिएक्टंटचं तर ते गेलं कुठं, प्रोडक्ट मध्ये गेलं, म्हणून व्हॅल्यू ऑफ X. हे दोघांची बेरीज या इतकीच असणार आहे. ठीक आहे, हे झालं. दिस इज द बेसिक डाटा टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर गॅस फेज reactor. Now take a screenshot of this because this is the very important basic data to understand integrated rate law for gas phase reactant. Okay, now let's see total pressure of gas is given by आता तुम्ही रिएक्टंट आहे आणि मी प्रोडक्ट आहे बघा, तर टोटल प्रेशर कसं, तुम्ही रिएक्टंट आहे तुमच्याकडे 50 रुपये, मी प्रोडक्ट आहे माझ्याकडे 50 रुपये, टोटल मनी 50 प्लस 50 ना 100 तसं. ओके, आता मेनली या पॉइंट मध्ये आपल्याला करायचं काय, तर हे लक्षात ठेवा. व्हॅल्यू ऑफ पीए इज इक्वल टू P1 मायनस X आहे. आता मी या केस मध्ये कसं केलेलं होतं, पीए इज इक्वल टू 10 मायनस 5 दॅट इज इक्वल टू 5. ओके, हे मी समजण्यासाठी व्हॅल्यू घेतल्या. X ची किंमत इथं किती आली होती, दॅट इज इक्वल टू 5. ओके, आपल्याला हे समजण्यासाठी पण वी हॅव टू फाइंड द एक्झॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ X इन दिस इक्वेशन. आपल्याला करायचंय काय, तर X ची व्हॅल्यू आपल्याला फॉर्म्युल्यात करेक्टली काढली पाहिजे ना. जसं मी इनिशियल प्रेशर बाबा P1 10 atm म्हटलं किंवा काय असेल ते, आणि ते डिक्रीज झालं, PA झालं 5, ते 5 कसं आलं, 10 वजा 5 बरोबर 5 म्हणजे X ची व्हॅल्यू झाली. पण आपल्याला या इक्वेशन मध्ये X ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. X ची व्हॅल्यू कळाली म्हणजे टोटली आपल्याला PA ची व्हॅल्यू कळाली. ओके, म्हणजे आपला टार्गेट काय, X ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करणं पहिल्यांदा, नंतर दुसरं टार्गेट PA ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करणं ऍट टाइम T म्हणजे फायनल टाइम. ओके, हे आपलं टार्गेट आहे. ठीक आहे, देन बॅक टू द पॉइंट. टोटल प्रेशर इज गिवन बाय, तुमच्याकडे 50 अधिक माझ्याकडे 50 झाले 100, रिएक्टंट तुम्ही, प्रोडक्ट मी. सो टोटल प्रेशर मीन्स P
total pressure is equal to P is equal to total pressure given by ही रिएक्टंट ही प्रोडक्ट आहे यांची बेरीज केली पाहिजे ना मला. दॅट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इज गिवन बाय हे फायनल आहे याच्या पलीकडे काय नाहीये P1 मायनस x P1 मायनस x प्लस x बघा P1 मायनस x प्लस x P1 मायनस x प्लस x टोटल प्रेशर एवढंच असणार याच्या पलीकडे काय नाही आणि हे चालेल ना आपलं. याच्यानंतर काय करायचं आपलं सॉर्ट आउट करावं लागणार आहे. देन हाऊ टू सॉल्व इट आय थिंक दीज आर x प्लस x2s of x minus x means P1 plus x value of P is equal to P1 plus x. Then what is the value of x? Value of x is equal to P1 पलीकडे गेल्यावरती काय P minus P1 आपलं पहिलं टार्गेट कंप्लीट झालं. x ची व्हॅल्यू काढली मी अशी आली ना जसं मग अशी x ची व्हॅल्यू 5 काढली होती ते समजण्यासाठी. P is equal to P1 minus x ची व्हॅल्यू what is the value of x P minus P1 okay P minus P1. Now putting the value of x in this equation because this is the final pressure of reactant and our target is integrated rate law for gas phase reactant. This is the value of total value of reactant and we have to find value of x. Ultimately it gives the value of product only. So what is the our formula? PA is equal to P1 minus x. What is the value of x? X is the P minus P1. So PA is equal to P1 I am writing here as it is minus what is the value of x? X means P minus P1. Okay, so calculate it. P1 into P that is P1 minus sign मध्येच राहणार समजते मॅथ्स तुमचं बऱ्यापैकी आहे चांगलं आहे. P1 into P1 minus P then P1 into P1 minus plus P1 okay then I think P1 plus P1 that is twice of P1 minus P. So this is the value of PA. We have to find our second target final pressure that is twice of P1 minus P. Okay, now this is the second target we have completed here right now. Then first target that is x is equal to P minus P1, PA is equal to twice of P1 minus P. I am telling you once again the total pressure that is sum of final pressure of reactant and product. What is the final pressure of reactant? P1 minus x. What is the final pressure of product? X plus x. Okay, then twice of x minus x I am writing here directly x. P is equal to P1 plus x. Then what is the value of x? X is equal to P1 इकडे गेल्यावरती P minus P1. So then PA original equation that is this is the equation for final pressure. PA is equal to P1 minus x. So I am putting the value of x in here. So P1 as it is minus sign as it is the value of x is equal to P minus P1. So P1 into P that is P1 minus sign remain as it is P1 minus P. Then minus plus P1 into P1 that is on P1. So value of P is equal to P1 plus P1 twice of P1 minus P. Okay, we have to calculate final pressure that is PA is equal to twice of P1 minus P. Please take a screenshot of this derivation. Okay, now our next target is now I am completed to calculate final pressure. Now integrated rate law for first order reaction is integrated rate law
for first order reaction is given by K is equal to 2.303 divided by T log to the base 10 A0 divided by 80. Okay, so 2.303 divided by T log to the base 10, A0 means initial concentration, 80 means final concentration after time T. Now I am replacing the value of pressure there and we get another equation, that is integrated rate law for gas phase reactant. So A0 indicates initial concentration of reactant. So what is the value of initial pressure before? That is P1. Okay, 80 indicates final pressure. 80 indicate final concentration. That is, what is the value of final pressure? Now I am deriving the what is the value of final pressure. That is PA. PA is equal to twice of P1 minus P. Twice of P1 minus P. Okay, now we get total value of initial value, that is P1, and final value, that is final pressure, is equal to twice of P1 minus P. Now I am putting the value there. So we get our final equation, K is equal to 2.303 divided by T log to the base 10. What is the value of A0? That is P1 divided by what is the value of 80? That is twice of P1 minus P. Twice of P1 minus P. This is our final equation for integrated rate law for gas phase reactant. Integrated rate law for gas phase reactant. This is our final equation. This is the new point is added in our this year's syllabus. So you have to understand it carefully. Okay, this is the derivation for integrated rate law for gas phase reactant. Now take a screenshot of this also. Okay, now hopefully you have understood this. Then our next point is integrated rate law for zero order reaction. Integrated rate law. Integrated rate law for zero order reaction. Zero order reaction. So what is zero order? I am telling you the definition of zero order reaction. Zero order reaction means rate of reaction is constant through the course of chemical reaction. Zero order reaction is defined as rate of reaction remains constant through the course of chemical reaction. Throughout the course of chemical reaction is called as zero order reaction. याचा अर्थ काय? रिएक्शनचा रेट कॉन्स्टंटच असतो, झिरो असतो. As we know, order of reaction means sum of power of concentration of reactant. So I am telling you the detailed explanation about zero order reaction. Suppose reactant A is converted into product. Suppose rate law is found to be rate is equal to K in bracket A reactant. Rate of reaction depend upon concentration of reactant, but the power of reactant is zero. So order of reaction indicates sum of power of concentration of reactant, that is 0. आपल्याला फक्त एवढा नंबर बघायचा आहे. 1 असेल तर 1, 2 असेल तर 2, इथे 0 असेल तर 0. That is called as zero order reaction. Rate of reaction remains constant throughout the course of chemical reaction is called as zero order chemical reaction. Now let us move to the derivation of integrated rate law for zero order reaction. Now our next derivation is integrated rate law for zero order chemical reaction. Now let's see. Reactant A is converted into product P. Okay, I am telling the two ways to define rate.
rate of reaction is equal to negative sign is added to the reactant side only. So minus d in bracket A divided by dt is equal to no, I am writing the another way. By combining, I am little bit combine that. Now rate of reaction, that is a rate law. हा कसा आलेला आहे rate law is found to be k is equal to in bracket A power 0. This is how to express rate of reaction and rate law. Okay. Now combining these equation. Now combining these two equation, we get rate is equal to minus dA divided by dt is equal to k to the power in bracket A 0. Okay. This is how to write rate law because these are equal quantities. So rate of reaction is independent upon concentration of reactant. Rate of reaction constant है और rate of reaction is constant है मतलब याच्यावरती depend है. Rate of reaction is independent upon concentration of reactant is also called as zero order reaction. So A to the power 0 means 0. So only remains that A minus d in bracket A divided by dt is equal to k because A to the power 0 is the value of equal to 0. So now rearrange the equation. Now rearrange that particular equation. We get I am directly writing here d in bracket, rearrange that is equal to minus k dt. dA is equal to minus k dt. I am rearranging that equation. So now let us move to the integration point. Okay, now please remind that initial concentration of reactant is A0 at time is equal to 0 because reaction is not starting yet. Reaction सुरू झाले नाही म्हटल्यावरती सगळं 0. After time t, concentration of reactant decreases. Concentration will become At is equal to after time t. T indicates 1 hour, 2 hour, 3 hour, whatever the number you like, you can put there. Okay. So this is our basic data. Time increases, concentration of reactant decreases. Initial A0, final At, t is equal to 0, t is equal to t. Okay, this is our basic data. This is the differentiation. dA is equal to minus k dt. These are the two different value. डिफरन्सिएशन ला कॅन्सल कोण करू शकतं? इंटिग्रेशन कॅन्सल करू शकतं. डिफरन्सिएशनला कॅन्सल कोण करतं? इंटिग्रेशन कॅन्सल करतं. तर आता इंटिग्रेशन मला लिमिट लावलं पाहिजे. लिमिट माझे कोण आहेत बघा ना. इनिशियल लिमिट माझं इनिशियल माझ्याकडे दोनच क्वांटिटी आहेत विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सन्ट्रेशन. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन अँड फायनल कॉन्सन्ट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. 0 टाइम टू t टाइम मीन्स 1 hour, 2 hour, 3 hour. ओके, माझ्याकडे फक्त दोनच क्वांटिटीज आहेत. सो ह्या ज्या दोन क्वांटिटीज आहेत त्या मला इथं रिप्लेस केल्या पाहिजेत. आता मी कुठं इंटिग्रेशन लावणार आहे? आता हे काय आहे? इन ब्रॅकेट म्हणजे मोलर कॉन्सन्ट्रेशन आहे. मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑलवेज एक्सप्रेस इन स्क्वेअर ब्रॅकेट. सो मला याला इंटिग्रेशन, ह्याला कॉन्सन्ट्रेशनचं लिमिट लावलं पाहिजे कारण की A0 आणि A0 ही कॉन्सन्ट्रेशन आहे. हे dt म्हणजे टाइमच आहे ना. इथे टी शब्द आहे का नाही? टाइमच आहे. मग टाइमला लिमिट कोणाचं लावलं पाहिजे मला? 0 to t चं. बरोबर. म्हणजे बाय अप्लाइंग इंटिग्रेटिंग साइन टू द बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन. नाउ वी गेट. बघा आता ह्या दोन्ही इक्वेशनला मी इंटिग्रेशनचं चिन्ह लावतो. इंटिग्रेशनचं चिन्ह हे असं असते. वी गेट इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन कुठं होतं? जे लोअर लिमिटला ठेवायचं. इन्क्रीजिंग ऑर्डर लावायची ना. पायऱ्या कशा आपण इन्क्रीजिंग ऑर्डर सोडतो ना. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन A0 आहे लोअर लिमिटला. ए कॉन्सन्ट्रेशन आहे म्हणून याला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंटचं लिमिट लावलं. लिमिट कोण लावते? हे इंटिग्रेशनचं चिन्ह लावते. त्यानंतर फायनल कॉन्सन्ट्रेशन दॅट इज इक्वल टू 80. ओके.
नाव इज इक्वल टू हे राहिलं ना आपलं DA काय तसं लिहायचं, काय केलंय काहीच केलेलं नाहीये, फक्त इंटिग्रेशनचं चिन्ह लावलंय, ए ला A0 to A इन्क्रीजिंग ऑर्डर लिमिट लावलंय, कारण की हे दोघांचा जो फरक आहे तो कॅन्सल करून करतो, इंटिग्रेशनचं साइन कॅन्सल करतो, इज इक्वल टू. त्यानंतर एक रूल आहे बघा, इंटिग्रेशन मध्ये जे निगेटिव्ह चिन्ह असते आणि जेवढे कोण कॉन्स्टंट असतात तुम्हाला माहिती आहे, रेट कॉन्स्टंट, गॅस कॉन्स्टंट, ओके, नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टंट असतात बरोबर. मग ते जे कॉन्स्टंट असतात ते इंटिग्रेशन चिन्हाच्या लेफ्ट बाजूला पहिल्यांदा ठेवायचे. इथं कोण आहे, निगेटिव्ह चिन्ह ठेवलं, दुसरं के म्हणजे रेट कॉन्स्टंट आहे तो माहित आहे, तो या ठिकाणी ठेवला, कॉन्स्टंट ऑलवेज लेफ्ट बाजू, ठीक आहे. देन राहिलं काय, DT आहे तसं लिहायचं. DT ला लिमिट कोणाचं लागलं, स्पेशल बायोच्या स्टुडंटसाठी मी सोलो डिटेल मध्ये सांगतोय. DT लिमिट कोणाचं, T म्हणजे टाइमचं लिमिट, लोअर टाइम 0 होता आणि अप्पर टाइम T इज इक्वल टू T म्हणजे 1 तास 2 तास वॉट एव्हर यू वांट टू टेक एनी नंबर पुट इन देअर. सो this is the basic data to represent integration of chemical reaction. Now we have our first rule, that is suppose integrating, इथं आता लिमिट मी लावत नाही, इंटिग्रेटिंग dx इज इक्वल टू x, काय रॉकेट सायन्स नाहीये, इझी आहे, हळूहळू समजून घ्या. इंटिग्रेटिंग dx इज इक्वल टू x, देन व्हॉट हॅपन, इंटिग्रेटिंग dA इज इक्वल टू व्हॉट, a, ओके. सो आई एम रायटिंग हियर इंटिग्रेटिंग dA इज इक्वल टू a, dA इज इक्वल टू a. मी एक स्टेप जरा कमीच करतो, कशाला जास्त हे करून घेऊया, जरा सोपं होतं. dA इज इक्वल टू a, मोलर कॉन्सन्ट्रेशन चौकात दाखवतात म्हणून. लोअर लिमिट लोअरलाच राहिलं A0, अप्पर लिमिट जे आहे ते अप्परलाच ठेवलं, A0 to A इज इक्वल टू आहे तसं. आता इथं पण तोच रूल लागतोय बघा, कुठला, इंटिग्रेटिंग dx इज इक्वल टू x, देअरफॉर इंटिग्रेटिंग, बघा आहे ना इंटिग्रेटिंग, लिमिट आता मी ते लिहिले नाही तर तुम्ही लिहा ना काहीतरी, काय अडचण बरोबर. 0 to A इतकं डिटेल मध्ये सांगतो. dt इज इक्वल टू काय आलं मग, ते आलं ना, इंटिग्रेटिंग 0 to T dt इज इक्वल टू T आलं. सो या केसमध्ये हे मायनस काय आहे तसं, dt इज इक्वल टू T, लोअर लिमिट 0, अप्पर लिमिट T, संपला विषय. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इक्वेशन. f of x, लॉगॅरिथमचा नियम, f इन ब्रॅकेट x, अप्पर लिमिट b आणि लोअर लिमिट a असं असेल तर काय करतो बघा, अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट fb मायनस fa, fb मायनस fa असं करतोय. आता इथं काय एकच आहे, कॉन्सन्ट्रेशन इन ब्रॅकेट a, याचा अर्थ इथं एक आहे ना, 1 into 80 म्हणजे 80, 1 into A0 म्हणजे A0, म्हणजे 80 मायनस A0 लागणार ना, म्हणजे काय इथं लिहिलं पाहिजे मला, 80 मायनस A0 इज इक्वल टू, ठीक आहे. आता यातला पण तोच, म्हणजे मी डायरेक्टली लिहितो इथं मायनस KT, T मायनस 0, हा म्हणजे फक्त टीच राहिला ना, हा तो KT बघा, हे आपलं इक्वेशन आलं. सो 80 इज इक्वल टू मायनस KT, हे वजा पलीकडे गेल्यावरती काय प्लस A0, 80 हा आपल्याला ग्राफसाठी लागणार आहे. 80 इज इक्वल टू मायनस KT प्लस A0, 80 इज इक्वल टू मायनस KT, हे वजा तिकडे गेलं की प्लस A0. ओके, सो नाउ आई एम टेकिंग अनदर फॉर्म ऑफ integrated rate law for zero order reaction. Now I want to cancel negative sign. हे इक्वेशन एक्स्ट्रा मध्ये मी लिहिलंय, कशासाठी लागते आपल्याला, ते ग्राफला लागते म्हणून लिहिले. आता हे मायनस नको मला, हे पॉझिटिव्ह पाहिजे, एवढं तर समजतंय की KT इज इक्वल टू, मग ह्यांचं मला शफलिंग केलं पाहिजे ना, KT इज इक्वल टू A0 मायनस AT, KT इज इक्वल टू A0 मायनस AT असं केलं पाहिजे. हे निगेटिव्ह काढायचं असेल तर 80 मायनस A0 च्या ऐवजी
S0 minus AT मला करणं गरजेचं आहे. So K is equal to S0 minus AT. I am writing there. So what is the value of K? Final equation. Therefore K is equal to A0 minus AT. K is equal to A0 minus AT. T divide ला गेलं ना, divided by T. हे दोन्ही इक्वेशन्स असतात. दॅट इज द इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर झिरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन. These are the two equation represents integrated rate law for zero order chemical reaction. ओके, एक्स्ट्रा मध्ये एक स्टेप लिहिली म्हणजे हे आपल्याला परत लागणार आहे पॉईंट, हा लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ झिरो ऑर्डर रिएक्शन. होपफुली अशा पद्धतीने हे दोन इक्वेशन मी काढलेले आहेत. इंटिग्रेशन रेट लॉ फॉर गॅस फेज रिएक्टंट अँड इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर झिरो ऑर्डर रिएक्शन. In this lecture, we studied these two important points. Hopefully, you have understood this. If any doubt, you can ask me. Okay, thank you.